অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধান অতিথি সম্মানের শ্রদ্ধেয় আমাদের ফজলুর রহমান স্যার, বিশেষ অতিথি আব্দুল কাইম সর্দার স্যার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোজিনা আক্তার, অন্যান্য অতিথি বৃন্দ, সুশী বৃন্দ, এই নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বৃন্দ, শিক্ষার্থী বৃন্দ, শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। এটি নিঃসন্দেহে একটি শুভ উদ্যোগ, ভালো উদ্যোগ। আমরা কায়েম স্যারের বক্তব্যে শুনছিলাম যে কোন পর্যায় থেকে স্যার উদ্যোগ হয়েছে। আমার উপলব্ধি যে স্যার সেই সময়ের কথাটি মনে রেখেছেন এবং এটি হচ্ছে মনোবলতা, যে তিনি তার অতীতকে ভুলে যাননি এবং অকপটে স্যার বলছেন যে কৃষকের সন্তান। এটি হচ্ছে জন্মদাতার সার্থকতা, যে তার বাবা বেঁচে নাই কিন্তু বেঁচে থাকলেও খুশি হতেন, যে তিনি অকপটে বলছেন। আমরা আসলে অনেক সময় নিজের অস্তিত্ব এবং শেখরকে ভুলে যাই। ঢাকায় যেতে পারলে আমরা আসলে অনেক আগে থেকে বড় লোক ছিলাম, বিষয়টা এরকম চলে আসে, কিন্তু এতে খুব সুনামের কিছু নাই। আমাদের এটি কিন্তু কোনো বাধা নয়। আমি একটু বলি, গতবার আমি 4 জন ছাত্রকে পেয়েছি। একজনের বাবা ইনভোটায় কাজ করে, ছেলে মেডিকেলে চান্স পেয়েছে। একজনের বাবা রিক্সা চালায়, আমি তার বাড়িতে গেলাম, 12 শতক জায়গা ছিল, 3 শতক বিক্রি করেছেন আর 9 শতক আছে। এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে তার মেয়ে, আর ওই ছেলেটা বগুড়া মেডিকেলে চান্স পেয়েছে, সে সেখানে পড়ছে। আর একজনের বাবাকে পেয়েছি, সে হাটে হাটে মুরগি রাখার যে ঘরগুলো সেগুলো বিক্রি করে, তার ছেলে মেডিকেলে চান্স পেয়েছে। এতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আপনাদের আমাদের, আমরা যারা একটু শিক্ষিত হয়েছি, তাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু সেভাবে আগাচ্ছে না। এখনো কিন্তু এই কষ্ট করে একবেলা খেয়ে না খেয়ে যারা আছে তারা আগাচ্ছে। এখানে আজকে যারা বৃত্তি পেয়েছে, আমি মনে করি যে তাদের আর্থিক অবস্থা কি সেটি বিষয় নয়, তারা যদি ঠিক মতো লেখাপড়া করে তারা অবশ্যই সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আর বাবা মা আসলে আমাদের সকলকেই কষ্ট করে পড়িয়েছে। আমি আমার বাবা মা দুজনেই সরকারি কর্মচারী ছিলেন। আমার মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন, বাবা এজিবিদের চাকরি করতেন। আমরা 3 ভাই, মানে 2 ভাই 1 বোন। তখন আমরা 3 ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি। তো বাবা যখন বেতন পেয়ে মাসের প্রথমে টাকা দিতেন, আমরা আরামবাগে ভাড়া থাকতেন, আমরা ইউনিভার্সিটি হলে থাকতাম। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলে, বড় ভাই জসিমউদ্দিন হলে, ছোট বোনকে তখন বদরুন্নেসা ইন্টারমিডিয়েট পড়তো। আব্বা যখন টাকা দিয়ে যেতেন, তখন মনে হতো যে টাকা কি কম দিল কিনা, আরো দিতে পারতো। কিন্তু এখন চাকরি করে বুঝি যে আব্বা আসলে টাকা কম দেয় নাই, সর্বস্ব দিয়েছে। তিনি আমাদেরকে মাসের শুরুতেই টাকা দিয়ে যেতেন, আমরা ভালো চলতে পারতাম, টিউশনিও করতে দিতেন না, যে আমি ভালো রেজাল্ট চাই, আমার কষ্ট হলে করবো, কিন্তু দেখা যেত বাবা মায়ের টাকা দুজনের একসাথে করে আমাদেরকে দিতেন, আমরা কিন্তু লেখাপড়া করছি। মানে অনেক বিলাসিতায় জীবনযাপন করা হয়নি, আবার না খেয়েও থাকিনি। মানে এই পরিবার থেকে কিন্তু আমরা যারা এখানে আছি অনেকে উঠে এসেছি আমরা সেই সব থেকে। আমরা যেন বাবা মায়ের কথা ভুলে না যাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ছেলেরা, আমি দেখেছি শহরে, যে বাবার খবর নাই। সেদিন আমার কাছে একজন এসেছেন, দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন, আমারই সহকর্মী। এখন পেনশনের সব টাকা নিয়ে ছেলে ব্যবসা করছে, ছেলে ব্যবসা করে বাবাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তার মিসেস অসুস্থ, গলার যে চেন ছিল মিসেসের, সেটা এক দোকানে বন্ধক রেখে 7,000 টাকার ওষুধ কিনেছে। এমন সন্তানও কিন্তু আমাদের রয়েছে। এখানে যারা আজকে বৃদ্ধি পাচ্ছেন বা উপবৃত্তি পাচ্ছেন, আমি সবাই অনুরোধ করবো আমরা যেন আমাদের বাবা মাকে ভুলে না যাই, পাশাপাশি আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা ভুলে না যাই, মুরব্বীদের ভুলে না যাই। আমরা কিন্তু আমাদের মুরব্বীদের এখন সম্মান করতে বলতে একটু মানে ততটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না, মনে হচ্ছে যে এরা আবার কি জানে। কিন্তু মানুষের দোয়া কিন্তু অনেক বড় দোয়া। আমি মনে করি যে আজকে আমি এই চেয়ারে বসে কথা বলছি, আমার 2 জন সিনিয়র স্যারের স্নেহ পাচ্ছি, তার পিছনে আমার সকলের দোয়া রয়েছে, আমার গ্রামবাসীর দোয়া রয়েছে, আমার বাবা বেঁচে নেই কিন্তু আমার মায়ের দোয়া রয়েছে। আমার এমন দিন যায় না যে আমি মায়ের সাথে কথা বলি না, সব প্রত্যেক দিন একবার 1 মিনিট হলো আমি কথা বলি, যে মা কেমন আছে, খাওয়া দাওয়া করেছে কিনা, ওষুধ রয়েছে কিনা। এই বিষয়টা আমি মেনটেন করার চেষ্টা করি এবং আমি মনে করি যে আমার এই সফলতার পিছনে আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছে। আমি যতটা যোগ্য তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই। আমি শুধু বিনয়ের সাথে আজকে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করতে যাই যে আমরা যেন বাবা মায়ের প্রতি যত্নশীল হই। আমি প্রায়শই বিভিন্ন স্কুলে বলি যে তোমরা খেয়াল করে দেখো যে তোমার বাবার পোশাক যদি তোমার চেয়ে দামি হয়, তোমার বাবার পায়ের জুতা যদি তোমার চেয়ে দামি হয়, তোমার বাবা যদি তোমার চেয়ে খুব সবচেয়ে বেশি ভালো খায়, তাহলে বাবার কাছে যা খুশি তাই দাবি করো। আমি তো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আজকে আমাদের শিক্ষার্থী যারা রয়েছে, তার বাবা সর্বোচ্চ যে পোশাক সেটি তাকে দিয়েছে। বাবার লুঙ্গি হয়তো ছেঁড়া,
কিন্তু সন্তানের জামা কাপড়টা তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের মায়েদের অবস্থা হচ্ছে মায়েরা সবসময় পরে খায়, মাছের লেজ খাবে অথবা মুরগির গলা কিংবা পাখা যেটি থাকে সেটি যতক্ষণ আমরা বলি মায়েরা আমাদেরকে দিতে থাকে। পরে যদি দেখা যায় আমার এখানে যারা আজকে মেয়েরা খাচ্ছেন তাদেরকে যদি আমি বলি, তারা যদি ওই হাড়ি পাতিল দেখে যে সবাই খাওয়ার পরে মায়ের জন্য কি আছে, তাহলে মনে হয় তাদের অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ অনেকটা কমে যাবে। কারণ মায়ের জন্য ওই পাখা আর গলা ছাড়া কিছু থাকে না। আমরা এখন খুব আধুনিক হয়ে যাচ্ছি, বাবার মাথায় একটু তেল দিয়ে দিব, বাবা এগিয়ে যাওয়ার বাইরে যাওয়ার সময় একটা ছাতা কিংবা ঘড়ি মোবাইলটা আগায় দিব, সেদিকে আমরা খেয়াল রাখছি না। মায়ের কাপড়টা ধুয়ে দিব এটি করছি না, বরং মাকেই মেয়ের 3-4টি কাপড় ধুয়ে দিতে হয়। এটি তো হওয়ার কথা না। আমরা যদি যারা ইয়াং মেয়ে আছে তারা যদি বছরে 2বারও তার মায়ের কাপড় চোপড় ধুয়ে দেয়, মা কিন্তু গর্ব করে বলবে যে সোনার টুকরা একটা মেয়ে হয়েছে, আমার তো কাপড় চোপড় ধোয়াই লাগে না, অথচ মেয়ে হয়তো বছরে ধুয়েছে 2বার। আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করবো যে বাবা মায়ের প্রতি যতটুকু সহযোগিতা করা সেটি আমাদের করা উচিত। বাবা যদি খেতে কাজ করে আমরা তার খাবারটাও কিন্তু আমরা নিয়ে যেতে পারি। আমি গ্রামে বড় হয়েছি, ছোটবেলায় দেখেছি যে আমাদের খেতে যারা কাজ করেছে, তখন এখন এই প্রচলন আছে কিনা আমি জানি না, যে ওই রাখাল বা যারা কাজ করে তাদের জন্য খাবার নিয়ে যায়। সেই খাবার কিন্তু সাথে নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের সাথে বসে খেয়েছি। মনে হয়েছে যে অনেক মজা লেগেছে তাদের সাথে বসে ক্ষেতের মধ্যে খাচ্ছি। ওই তাতে তো আমার ডিসি হওয়ার ক্ষেত্রে বা এই পেশায় আসার ক্ষেত্রে বলা নাই যে আপনি তো এক সময় খেতে খামারে গিয়েছেন, আপনাকে তো এটি করা যাবে। আমি তো মনে করি যে এটি আমার জন্য একটি বিরল অভিজ্ঞতা, যে সেখানে গিয়েছি তাদের সুখ দুঃখের কথা আমি বুঝতে পারি। আমার এই নাটোরের ভিক্ষুকদের সাথেও কথা হয়, ভিক্ষা করছে তার সাথে কথা বলি, ছেলে মেয়ে কি কয়জন আছে, কিভাবে চলেন। আমি চেষ্টা করি তাদের সাথে কথা বলে সুখ দুঃখের কথা জানতে। আমি এখানে যারা রয়েছেন সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাবো যে আমাদের যাদের স্বর্গ ঘরে রয়েছে অর্থাৎ বাবা মা রয়েছে, আমরা যেন তাদের প্রতি যত্নশীল হই। আপনি যদি আম গাছে কমলা আশা করেন সেটি হবে না। আপনি আপনার বাবা মাকে দেখভাল করবেন না, আপনার সন্তানের কি এমন ঠেকা পড়েছে যে আপনাদেরকে দেখভাল করবেন। আমি একটি কথা বলে শেষ করছি যে আমার বাবা মারা গিয়েছে 1999 সালে। আমার যেদিন মাস্টার্সের দ্বিতীয় পরীক্ষা সেপ্টেম্বরের 5 তারিখে, সেই দিনে আমি কিন্তু সবসময় বাড়িতে গেলে আমার বাবার কবর জিয়ারত করতে যাই আমার ছেলেকে সাথে নিয়ে। এটি বলা চলে স্বার্থপরের মতো যাই, যে আমার ছেলে যাতে যেতে যেতে অভ্যস্ত হয় যে আমার বাবা তো তার বাবার কবর জিয়ারত করতো, সুতরাং আমার বাবা মারা গেলে কবরটা আমার জিয়ারত করতে হবে। আমি আমার মা যদি আমার এখানে থাকে, আমি অফিসে যাওয়ার সময় মায়ের রুমে একবার ঢুকি যে মা তাহলে আমি অফিসে যাচ্ছি, আবার এসে কিন্তু আমার রুমে ঢোকার আগে আমি আমার মায়ের রুমে ঢুকি এবং প্রায়শই আমি আমার মিসেসকে বলি যে তোমার জন্য তো আমার অনেক কষ্ট করতে হয়। বলছে কি, কেমন কষ্ট? বলছে যে আমি আমার মাকে যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে যাচ্ছি, এখন তোমার ছেলে আমার ছেলে যেন বুঝে যে মায়ের জন্য এরকম যত্ন করতে হয় বা নিতে হয়। এখন আমরা যদি একটু একটু চর্চা করি, আমি জানি না যে আমার ছেলের সর্বশেষ কি হবে, কিন্তু আমি তাকে কবরস্থানে নিয়মিত নিয়ে আমি যে সুফল পাচ্ছি, এখন আমি যদি বাড়ি যেতে না পারি, আমার ছেলে যদি যায়, তাহলে কিন্তু আমার বলতে হয়। আমি অনেক সময় বলি যে বাবা দাদুর কবরটা বলছে যে না, আমি ফজরের নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম অমুকের সাথে, আমি দাদুর কবর জিয়ারত করতে আসছি। আমি মনে করি যে আপাতত আমি অন্তত তাকে এই কবরস্থানমুখী কিংবা আমার বাবার কবর পর্যন্ত নিতে সক্ষম হয়েছি। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো যে আমরা যেন বাবা মায়ের প্রতি যত্নশীল হই এবং বাবা মায়ের খোঁজ খবর রাখি। আমরা অনেকেই খুব আধুনিক হয়ে যাচ্ছি খোঁজ খবর রাখার। মানে কোনো কালকে একজনের কথা শুনলাম যে সেই বৃদ্ধা মহিলা তার রুমে মরে পড়েছিল, পরে লোকজন জেনেছে যে সে মারা গেছে এই শীতের মধ্যে। আমরা যেন সেটি না হয়। আমি আবারও ক্যান্সারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, একটি চমৎকার অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত করেছেন এবং আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি যে স্টেডিয়ামে আমার শেখ কামাল যুব গেমসের উদ্বোধন রয়েছে, মাননীয় এমপি মহোদয় সেখানে থাকবেন, যে কারণে আমি স্যারের আগেই বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছি। আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি। ফজলুর রহমান স্যার অনেক কষ্ট করে এসেছেন, স্যারকে আমরা সকল কাজেই পাই। আশা করি স্যার আমার সিনিয়র 2 স্যার অনেকদিন সুস্থ থাকবেন, বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। স্যারদের প্রতি অগাধ কৃতজ্ঞতা, সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি। আজকে কষ্ট করে যারা এসেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং শিক্ষার্থীদের আমি আবারও বলবো আমরা যেন মানুষের মতো মানুষ হই এবং মোবাইল ব্যবহার থেকে একটু বিরত থাকি। কারণ ক্লাস 5 এর একটা মেয়ে মোবাইল না পেয়ে সুইসাইড করেছে। কষ্ট লেগেছে যে ক্লাস 5 এর মেয়ের মোবাইলের কি এমন প্রয়োজন ছিল যে তাকে মোবাইল না দেওয়ার কারণে সে সুইসাইড করেছে। এমন নেশায় যাতে আমরা না পড়ি। উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের যাতে যতদিন বাঁচিয়ে রাখেন, ঈমান আমলের সাথে রাখেন এবং সম্মানের সাথে যাতে আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি এবং
পরবর্তী জীবন যাতে আমরা যে ধর্মেরই হই, যাতে বিশ্বাস করি, ধর্মীয় চর্চা যাতে আমাদের মাঝে থাকে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা। Okay, another sentence we can see. Truthfulness is one of the greatest virtues which have made in bracket. So this is right from the verb. And next one is that is a man really great. So what is the right answer? Who can tell me? Has made. Has made. Has made. This is the wrong answer. Have made. You, no, one time. Next one. Had Have made. have made. Okay, so you can see that actually generally we should write down here. So have, actually have is wrong, has is right. But why? You tell me. Because truthfulness, that is third person. And we should write down here has because there is third person. Sir, এখানে তো অনেক কি বলবো? Okay, first of all, you can analyze the subject, and next one is the principal verb, and this one is the extra, and this one is the relative pronoun. So this is another subject, and next we need the verb. So the verb is what? It will depends on the subject. So subject is this one, but it is related with this one because one is the main and one of the greatest. This part is the plural form, although it should not be the correct for the subject. So it will refer to the this subject. For this reason, we can say here is the has is right answer. But first of all, I did not say why, because I just justify that what is your mentality. That is confidence is low or high. Okay. So this one is the wrong, but this one is the right. So here you have to write down has made. Do you understand? Put down. আমরা কি দেখি So we can see this one is the subject, and according to the subject, subject is the third person singular number, and for this reason we can say the verb should be singular. For this reason the verb is, and this verb and this subject it will depends on the object. So for this reason we can say this one is the one. So virtues is the plural form, but one is the main form, and after this main form we can write down the relative pronoun, and relative pronoun this one is related with this subject. Okay, so this one is the subject and this one is the relative pronoun, and this relative pronoun will take the another verb, and that verb should be according to this subject. Clear? Okay, this one is that writing many novels. Okay, this is the subject, and next one is be. So be verb, what are the be verbs? Am is are was were, shall will be, itself also be, or been or being. And next one, her happiness. Okay, so what is the right answer? You can tell me. been been Been. is her happiness. Is. Being. What is your is? Okay, so you can write down here, no problem. Is also appropriate. If you write down was, that is also write down. It's also appropriate because there is no past tense marker or Present tense tense marker. So you can write down anyone. There is no problem. Clear? Okay. Okay, so we can see another sentence. There be. This is in bracket, and you have to write down the answer. Many people who make, again in bracket and filling the gap. And now last one is our land comfortable. Okay, so you have to write down that is right from the verb. It will depends on different types of the tense. So you can see what is the name of the tense, and we just fill up the sentence. Who can tell me the answer? Present will. No, tell me the answer. So Filling the there gap. are many people So you are saying there are. Okay, next one. Who? who make our sir who has made our land Who comfortable. has made? This is wrong. Have This one is right.
Okay? Look. Actually, people is the subject. And this one is that who. This is the relative pronoun. And for this reason, relative pronoun, it will take the subject and next one is the verb. So has is the mistake, you have to write down has. And next one is all okay, there is no problem. Okay? So I will take the picture of all of my students. Okay, dear students, we can just write down the right form of the verb, and the sentence is that the United Arab Amirat in the bracket have, and next we can see that it's developed much by them. You have to write down that is complete the sentence. Who can tell me answer? Had been developed. Who can tell me the answer? Okay, you can Had tell. been developed. Had been developed. Had been developed. Okay, you? Yes, sir. Had been developed. You? Okay. It's not actually that. You are wrong. Here you have to write down has been. Has been developed. Why? Has we can use, for example, okay, listen. I have. You have. He has. They have. Okay? Again, tell me. I have. I have. You have. You have. They have. They have. She has. He has. He has. He has. We have. We have. People have. People have. Okay. The United Arab Emirat has. Has. UK, United States of America, that is United Kingdom. UK, that is United Kingdom, that is has. Or United States of America, that is have. Because this is the plural form. Okay, for this reason we just write down here has. Okay, and this one is the passive voice, it is not active voice. Why? Because we can see this part is the object, next one is have or has, next one is been, next one is the past participle form. Here we can see the structure have or has, and next one is must, this one is the extra, or this is the adverb, and by plus subject. Okay, so we can say this one is the present perfect tense and passive voice. Do you have any question? Do you have any question? Or do you understand? Okay, pause it. So this one is, we can say this is the passive voice and present perfect tense. And present perfect tense, the structure is subject plus have or has. And next one is the past participle form of the verb, and next one is the object. So generally we can see this is the active voice, and the name of the tense is present perfect tense. But this one is the Arab Amirat, it has no particular any types of word. For this reason, this one is the objective form. You know what is the Bangla of the objective? কর্মকারক, objective case. So এই জায়গাটা বা এটাকে কি করা হচ্ছে, এর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই. So this subject, it has no power of his own or of its own, তার নিজের. So for this reason, this one is the passive form. সেজন্য এটাকে passive করতে হয়. For example, we can see that the tree is crashed. What's the Bangla of this word sentence? গাছটি ভেঙে Crash, that is মরমর করে ভেঙে পড়া. Okay, so this one is that ভেঙে পড়ে. So this one is the present indefinite tense and the passive voice. Clear? For example, we can say the plane crashed. That is, it's not, it has any types of the performance that plane can do something. Okay, so people is riding the plane. For this reason, it will be depend on the passive form. So we can say sometimes, for example, the building is established. So the building has no power, but the building is made by the people. So people can do or build or make or constructed this building. For this reason, this one is, we can say, passive form. Okay, so most of the sentence is making for the passive form. তাহলে বেশিরভাগই সেন্টেন্স যেগুলো নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকে না সেগুলোকে প্যাসিভ করতে হয়. ক্লিয়ার? ওকে, পজ ইট. Okay, we can see that
So why did you help me? So this one is the active voice and this one is the passive voice. Okay, Nusrat, tell me why it is called the active voice. Because W is তারপরে did আছে Next তারপরে one. subject verb plus object And last one? interrogative marker. Yes. So this is the interrogative sentence. For this reason we can say this is the interrogative marker. Okay, 1 minute. Okay, wait, 1 minute. Why was I helped by you? Is it active or passive voice? Passive voice. Okay, why it is passive voice? Because W is তারপরে was তারপরে object তারপরে verb past participle form right plus subject. Okay, so these all are the called passive voice structure. Thank you. Have a relax. I have received mine. Thank you. So, dear students, everybody prepare for your writing and you will just do your duty and perfectly. Okay? Thank you. So, how are you everybody? We are fine. Okay, how is going on your study? Very well. Thank you. Okay, I am Mr. Ahmed, lecturer of English, Sharanpur Muslim College. So today we discuss about the voice. Okay, so we just write down some voice. So active to passive or passive to active. For example, he was seen to write down. So you have to change the voice. That is change voice. Okay. So actually it was active or passive voice. Can you understand? Passive. You're right. So this one is the passive voice. So this one. And you have to write down the active voice. So why we can say that this one is the active voice or we can say that this one is the passive voice? But why? What is the structure? No, first one is that object. Next one is was or were. Next one is the past participle form of the verb. Okay? So we know that there are three forms of the verb: present form, past form, and past participle form. Okay? And next one is this one is the infinitive. So this part is called extra. Clear? And he was seen to write a novel. And next one is by somebody. So by someone is omitted. So by someone is omitted. You know what's the meaning of the omitted? That is vanish. So here we can see by plus subject is omitted. So this one is called omitted. What's the meaning of the omitted? For example, hidden. You know what's the meaning of the hidden? Okay, in this moment, can you see the air? What's the meaning of the air? So hidden. What's the meaning of the hidden? You're right. So we can say that is hidden, or we can say lukaito. So this is the hidden, and omitted is the same. Okay. The here we can say omitted. Same word meaning. Do you understand? So top secret. For example, there is a top secret subject matter. You cannot say something. Okay. So that is the same. Next, we can just say what is the name of the tense. We can say this tense is past indefinite tense, and this one is the passive voice. Okay. So active voice structure is what? First of all, subject plus the past form of the verb plus object plus extra. Clear? So we can say that who has seen this? Somebody or someone. So we can say here somebody
Somebody saw him. And next one you can see that is here. You have to write down right only. But 2 is omitted. Why? Because this one is the bare infinitive. You know there are 3 types of the infinitive. So infinitive 2 plus the present form of the verb. Okay. So this one is called bare infinitive. Next one is object, that is a novel. So this object is for this bare infinitive verbs. Okay. So the right answer is this one, and this one is the structure. Clear? Okay. Tell me. Past indefinite tense. Past indefinite tense. Past Past indefinite indefinite tense. tense. Okay. Subject Subject V2 V2 plus plus object object plus extra. plus extra. So general structure is we can see that subject plus the past form of the verb. Okay. So past form of the verb, that is called V2. Clear for understanding. Okay. Next one. So what is the right answer? Somebody saw him Somebody saw him write write a novel. a novel. Okay. So here is the bare infinitive. That is the bare infinitive. 2 is omitted 2 is omitted plus plus V1. V1. That is called bare infinitive. That is called infinitive. Okay. So bare infinitive is 2 plus 2 plus the present form of the verb. the present form of the verb. This is the infinitive. But 2 is omitted, 2 is omitted. hidden, Hidden. top secret. Top secret. Okay. So that is why it is called bare infinitive. Clear? So infinitive has 3 types. Tell me. Infinitive Infinitive has has 3 types. 3 types. Simple, Simple, passive, passive, bare infinitive. bare infinitive. Simple infinitive, Simple infinitive 2 plus 2 plus the present form of the verb. the present form of the verb. And passive infinitive, And passive infinitive 2 plus 2 plus be plus P plus the past participle form of the verb. the past participle of the verb. That is called That is called bare infinitive. Sorry, that is called passive infinitive. That is called passive infinitive. that is called That is called passive passive. Passive infinitive. infinitive. Okay. And bare infinitive, And bare infinitive 2 is omitted. 2 is omitted. 2 is omitted. 2 is omitted. Hidden. Hidden. Top secret. Top secret. Mysterious. 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 Thank you. So these are the, we can say this one is the bare infinitive. Okay. And these are the synonymous words. Okay. So this one is that the passive voice, active voice. Okay. So this one is the passive voice. So he was seen So He was seen to write to write a novel. a novel. So if we can change this sentence, that is to active to passive, then you have to write down 2. But if you see that here active voice, so 2 is omitted. You understand? Yes, sir. Because this one is bare infinitive, and this one is also infinitive, simple infinitive. Clear? Yes, sir. But when you can see this way, then we can say this is the bare infinitive. Okay, tell me. He was seen He was seen to write to write the novel. the novel. Okay, I was seen I was seen to write to write a novel. a novel. He was seen He was seen to to read read the novel. the novel. Okay, they were They were seen seen to to write write a novel. a novel. They were They were told told to to write write the novel. the novel. Excellent. Okay, object plus Object plus was or were, was or the were, past participle form of the verb, the past participle of the verb plus plus 2 plus 2 plus the present form of the verb, the present form of the verb plus object. plus object. That is called That is called passive voice passive voice and past indefinite tense. and past indefinite tense. Okay.
So here is the object, then by plus subject is omitted. So in the passive voice, sometimes we can see there is no subject. Clear? Okay. So for this is we can take this one. So you can write down here somebody, someone, anybody, people, anybody, anyone, etc. No problem. Clear? So we can see this part is taken here. Okay? Okay. Tell me. So somebody, Somebody, anybody, anybody, someone, someone, anyone, anyone, people, people, anybody, anybody, etc. We can just take as a subject. Okay, if the subject in the passive voice is omitted, if we cannot see any types of the subject, this one we can write down, or we can hire anyone. You know what's the meaning of the hire? Hire. You're right. For example, we can take a room for hire, or we can hire a bus, we can hire a motorcycle, we can hire a helicopter, etc. Okay? Okay. So hire you can understand it. You know what's the meaning of the borrow? Borrow. Borrow your please. Borrow your pen. Borrow. B. You're right. For example, please borrow your pen. What's the meaning? Verb. Okay. So this one is word. So so make sentence. For example, tell me. Please, Please, please please, borrow borrow your pen. your pen. Please Please, borrow borrow your books. your books. Please Please, borrow borrow your phone. your phone. Please Please, borrow borrow the bag. the bag. Okay, so you can say that this one is the imperative sentence. You know what's the meaning of the imperative sentence? Okay, so have you written this? We'll go to the another sentence. Have you finished written? Yes, sir. Okay, I'm doing another sentence. So this sentence we can see that there are two verbs. Okay. So this one is active and you have to make it passive. So if you can see late, so you have to start that is late. But it's not actually that one. So let the book be borrowed. So by you. So you is omitted here. Okay. So what's the structure? That is the let, and next one is that subject, and then one is the verb. Okay. In this way, we can just write down. And you have to use be, and then one the past participle form borrowed. Okay, the past participle form, and this one is the subject. Or another sentence you can say, for example, borrow the book. So if you see this one is active, you have to write down passive. Let the book be borrowed. So the pattern is the same, but how can we change this one and this one? We can't understand it. Sometimes we feel the problem. So if we see that verb is the same verb, we can do it in the same way. No problem. Okay. So this one is the present form of the verb and object. This one is the let, and next one is object. Okay. And next one is be, and next one is the past participle form of the verb. And by plus subject, that is you, is omitted. You understand? So what's the meaning of the omitted? Omitted.
Hidden. Good. So tell me. Let Let the book the book borrow. borrow. Okay. Let Let the pen the pen borrow. borrow. Let Let the phone the phone borrow. borrow. Let Let the mobile phone the mobile phone borrow. borrow. Okay. Let Let him him come. come. Let Let him him play. play. So different way we can just make the sentences. Okay. So what's the structure? First one is let, next one is subject, next one is the present form of the verb. Clear? Actually, this one is imperative sentence. This one is also the bare infinitive. You can do it in the different way. For example, you can write down this sentence another way. That is let. Okay. So. Let the book be let. Let to borrow by you. So this one is also omitted. There is no problem. So in this way also you can write down. Okay. So different way. So just you can just read it. Next one. Let the book Let the book be borrowed be borrowed by you. by you. Let the Let the pen pen be be bought. bought. That is by is the present form, bought, and bought is the past form and past perfect form. So verbs it has three forms: present form, past form, and past perfect form. Okay. Okay. Let the book Let the book be borrowed be borrowed by you. by you. Okay. Borrow Borrow the book. the book. Okay. So let the book be borrowed Let the book be borrowed by you. by you. Okay. Let the book Let the book be let be let to borrow. to borrow. So let, this is the weak verb. That is three forms verb is the same. For example, read, read, read. Write, that is play, no. Cut, cut, cut. Put, put, put. Let, let, let. Bust, bust, bust. So same form. There is no change. But this is the weak verb. Okay. So in this way we just practice. And you will go. Have you written? Yes, sir. Complete. Yes, sir. Thank you.